منطقة جغرافية واسعة. ما تفوت فرصة توسيع نطاق رسالتك باستخدام آي راديو. شارك أو أعلن معنا الليلة وخلي صوتك مسموع في جميع أنحاء جنوب السودان. شكرا لكم مستمعين الكرام لصغة بتاعكم الكبير في آي راديو من حيث الأخبار والمعلومات. صغة بتاعك في آي راديو ذات من صغة الصحفيين عشان يلتزموا بنشر أخبار وبرامج الموزونة، ذات مصداقية للإعلام والتصغيف والترفيه. نتيجة للكلام ده وصل عدد متابعين آي راديو لأكثر من 17 مليون نفر في فيسبوك حسب مقاييس فيسبوك في السنوات الثلاث الفات، عدد أكبر من عدد سكان جنوب السودان. وللحصول على تحليل إخباري مفصل قم بزيارة موقع آي راديو الإلكتروني www.iradio.org. اشترك أو اعمل إعجاب بقناة آي راديو على يوتيوب عشان تحصل Welcome to the Sundown show. On this show, we bring you the movers and shakers of South Sudan and the world over. We engage in debates and discussions that unearth the stories behind the news. And we have our light moments too by chit-chatting about issues that affect our day-to-day life. Stay right here on the Sundown. Join in and be part of the show on iRadio, your eye on South Sudan. أهلا ومرحبا بكم في برنامج سانداون على آي راديو. في البرنامج ده بنستضيف شخصيات بارزة ومؤثرة من جنوب السودان ومن حول العالم، وبنتحدث معاهم عن القضايا اللي بتهم بلدنا وبتأثر على حياتنا. كمان بنتطرق في القصص خلف الأخبار وبنتبادل الأحاديث الخفيفة عن حياتنا اليومية. شاركونا، كونوا جزء من البرنامج فقط على آي راديو، عينك على جنوب السودان. Hello and welcome to the Sundown Show on iRadio with me, Madrama James, together with Obacho Kushagawa, the producer of Sundown Show, Awan Moses, behind the social media coverage. Today is Wednesday, February 4th, 2026. This program comes to you Monday to Friday from 4 to 6 p.m. for comprehensive look at the daily events, the latest information, in-depth analysis, exclusive interviews, and exciting surprises. To be part of the show, call us on 0911-022-986-986 or send for us a text message on 0913-986-986. If you can't access the radio, we are also on Facebook, X to YouTube, and more. You can also stream this broadcast live by logging to our website at iradio.org. We kickstart this show in western Bar Al-Khazali state, where the governor Daniel Sharif has exempted over 30 traders from government charges for the year 2026 following severe losses they suffered during the January 17th, 2025 attacks in Wau. That's according to the chairperson of the State Chamber of Commerce, World Charles Aleu. A total of 34 traders, mainly operating in Hajar and market years, lost all their goods during the incident, which targeted Sudanese communities and destroys property. According to Charles, the exemption covers local taxes, trade license, and business registration certificates, and is aimed to helping traders rebuild their businesses. Aleo praised Governor Sharif for the timely decision, noting that it promotes responsive leadership and will strengthen relations between the government and traders across local markets. The exemption comes as a part of efforts to support
economic recovery and ensure that affected traders can continue to operate despite the devastating losses of last year. And if you can vividly remember, similar incident also happened in that not Konyo Konyo, but custom Nyokron market. And what do you think this move will equally help the citizens in the country, and can the same initiative also be copied and passed in the capital here? Or what's your take about the government decision after this break? For news and the music, keep it iRadio. It's a Baghdad Diamond Wenisuma iRadio ala nimrata telefon 0911-986-986 au itabiresilu risala ala nimra 0913-986-986. نعم فرصة لك عشان أشارك معنا. أنا بعرف سنة الفات بزاد في ما 17 كان تجارين الشغالين بزاد في أواو كان هريقة والحديث هاسي لومون يلا كتير بتومون كمان منفقد بودا بتومون وصدق كما شيلو خطوة بدلمون بدافع لريفينيو لو كما وكما شيلو ودي لومون فرصة دي عشان بارو كمان قوي business بتومون ولا عارفة business بتومون فوق. وكمان دين نفسه حاجة يتبيالغا نفسه مودو بتحريكا كان جا حاصل بزاد في كونيو نيكرون custom market. فايتا بقول شنو في خطوة هالوكوما شيلو يعني مفروض لو كان بدافع جروز بتا operation بتا certificates of registration وحاجات كتير اللي يعني بيجي تما بدافع، لكن انت بخد بال عشان كيف يعرف business بتاعك. في خطوة ديتا بقول شنو في 09 وايد ولا 22 986 وكمان تجارين في زمن بتاسي القاد بياسما برنامج etabe nashit shino lo khan zaman da bukon buda bitaki wasatahriga bita custom nyokron baro kamana sirma ka khalisu lahadi yo mahalela yan ma fi dama al khas kida wa fi nasal baro kaman bada business bitomon berabera lekin tabiyalga modu bita taxation kaman lisa umon gad bi adafa tabugol shino fi khatwa lukuma ashilu de tuwale. This is iRadio, your eye on South Sudan. For information and entertainment, stay tuned to iRadio, your eye on South Sudan. Indeed, your eye on South Sudan. Let's have this conversation right here on board. What's your take and how best can the government support local businesses? iRadio. Yes, sir. Joseph Konyi. Madrama. Shune ya khuna. Ona ma batal ya. Eta ke. Ma batal. Eta kono. Naam. Aywa. Ana msuli dana kusiga beto kiasi kada jibo. Shukran. Wana kawan bas kore kama betana. Ta national ya kama ta state. Na kusata bargazal. Ofalan ana mafurshid da hajja la kuma gambodo. أنا بكون مبسوط لأنه لزول في مالديكا لزول فقط جناته ولا أمته حتى لو يبقى بين لزول أنا أكيد أنا من هذا الزمن تاني لأنه لسه وأنا لسه في أنا كتو وطبعا زول فقط جاب جيبه كان بحرقه ولا أفصو شارجو ولا أتكفو له حرقه جماعة جلسة بتاسو يندعه لكانه كنا عندي فريق جزء both result min osurato and ya je to wala ya yalto sana bigulla kuma betana har yal mon sirire to to mon sirire al mon padon de trenda kana da haja ko sirire al bodi ani trenda bikene ngala yawa ma ndana hakuma ti al bayani group betana zato kuma ba su kuni na ko sata pargadal na barao hata kurenda zutara zakasu na mbanga ka hariga amu nifsu kaman the census ngaman kada akuma ta state kashinta zutara state mon kada pala veren de akuma da national al country da zemon
mon ajulu to kajin mon kan bada ajulu da su taman kede si guda mon fursa alumon bagga raba be ajulu da lakin to mon de dikatalo mon signal laro de signal usulu kan jaramanga manga de jumla ka de ta ko lo yala ke na de zaman dange asar ke umon kede raba kaman de ma umon kede raba sahaba apana ma ara wada ngi to mon ma kara wada to mon de otherwise ana police ketir ana bikin kaman gale ma besi sibu yede ma gale sibu yede kaman ma como promise gale umon der support kaman na sabo tele gal harawa den to mo den ma ran de kalsam kaman dis amulomon support ya to bedab non bita bita support alta binashi talum walai tele beta ban no jata kuma international state lagi kadu monder loan under sudu gurus under loan tede rutino mon yano de gulje na kala mon sara pisu yao umon ma da tudina ayade yare moji marami de ya jahara wajade ma mon yate kidro mudira wodira gar pitam e jar se hakuma monder guru kampe gurus fil talon tede mon agar umbra gida ma galian ma je marat di kara gurus to mon yano zol ma minkin ikuni da dokan ke bi robe garu o ni ko gobu gurus yala pada ga jadda bodir marwa jonne ta excel da musin ma jolle bitala mo jinu ha ta tapal besen bisul ha de kana mi guna de lemon support para min fursa bodir monde now shukran jazilan Joseph Konyi ina fi Juba wala besat fi Lobonok nam. We have got a text message coming in from Kong James Dark Pro, joins us live from Rua, West Nile, Uganda. Amos Ringa Cage Duot joins us live from Kwajok. Hi, Radio. Madrama John. Yes, sir. How are you, my brother? I'm okay. How are you, Mayom? I'm okay, well, thank you so much. Welcome. Thank you. I would like to thank you once again with your team behind you. And I also thank your program for today. I would like to begin by saying something about this topic of today. How the local business benefits from what they can get. What it may happen, like what happened in Culture Market. Like to my side, to the government to benefit from them, it will benefit when the local business people, when they are getting something, and also when the traders are getting some good things from different countries, and it will be very disadvantageous to a local business when the things get banned, like what happened last time. So now, like the way they are asking the government to help them, I don't know where the government put their request right now. So I don't know how will you feel like someone who has been requested or someone who has asked the request and it is not yet fulfilled. So to my side and to the business people who are just there selling their small goods, they should put much force, and they should also work hard like what they were doing before. For the text which the government can ask, they can ask them, but they should not be much more like what they were texting before, because they are still lacking some good things to buy and also open their business. Yeah. So this is one thing I want to put on across my brother, and I will leave chance to other people. Thank you very much, Mayom, from that Giada right here in Juba. If in case you have just joined us, you're listening to the Sundown Show, and our focus is on the move taken by the governor of Western Bar Al Khazal State to exempt over 30 traders from taxes. So what's your take about this, and how best can also the government support the local businesses? Yes, last year
most of these traders encountered losses, and to recover that's why the government has so far taken the initiative to exempt them from paying taxes. We have Angui Ustas joins us live from that WOW. Thank you so much. And in business also related matters, let's quickly have a break, and when we come back, we shall continue with the conversation. This is iRadio. 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 Meanwhile, in business related matter, we now shift our focus to a different topic where the government has officially launched a new economic stabilization and structural reform policy aimed at tackling inflation, currency stability, and long-standing structural weaknesses in the economy. Speaking at a press conference in Juba, the Minister of Finance, Dr. Barnaba Chol, says the policy was approved by the Council of Ministers last week and is now set for implementation. The minister says although he has been in office for 3 months and has remained largely quiet, he has been working behind the scenes with key institutions and the cabinet to secure approval of the policy. The finance minister says the policy is a cabinet-owned framework developed through a collective deliberations within the economic cluster, with contribution from the Bank of South Sudan, the Revenue Authority, and sector ministries. He says the reforms respond to widespread economic hardship, including inflation, currency instability, and over-reliance on oil revenues. At the core of the policy is a fiscal discipline and budget credibility. The government will prioritize a payment of salaries and essential operations, including security, peace implementation, and election. Non-essential spending will be limited, while recruitment across government institutions will be temporarily frozen, except for critical needs. Now, let's listen to Dr. Barnaba Chol addressing the media this afternoon here in Juba. It is 3 months since my appointment, and many people are asking why the minister or the ministry has been quiet. I would say I'm here. I have been working closely with other relevant institutions in the cluster and in the cabinet to have this policy approved. So this is a press conference to announce the kick-off of this economic stabilization and structural reforms that were passed last week by the cabinet and due for implementation. So after this announcement, an implementation matrix will be shared. This is an internal matrix that will include ministerial orders and policies for implementation of this important policy. I address you today following the resolution of the Cabinet, the Council of Ministers, through which the government endorsed the economic stabilization and structural reforms as an official policy framework to guide our collective response to the prevailing economic challenges and to reposition our economy toward stability and sustainable growth. This is a cabinet-owned policy. It reflects collective deliberations within the economic cluster. Inputs from key institutions, including the Bank of South Sudan, South Sudan Revenue Authority, sector ministries, and other relevant authorities. This policy that was presented to the Council of Ministers by the Minister of Finance, myself, was carefully assessed. And the current economic situation that is known and noted by everybody, including the presidency, requires a very tough
kind of procedures and policy. So this is to demonstrate that government has recognized that there is a problem and there is an economic challenge and our people are undergoing suffering. And the resilience that has been shown requires key decision making. These problems include inflationary tendencies, currency instability, structural imbalances that are likely driven by over-reliance on oil revenues and limited domestic production or non-oil revenue collections. Cabinet therefore directed to move beyond fragmented interventions and adopt a coherent stabilization and reform framework grounded in realism, phased implementation, and a strong institutional coordination. At the core of this policy is the enhancement of fiscal discipline and budget credibility. Cabinet approved a series of targeted fiscal adjustments aimed at protecting social and political stability while restoring confidence in public finances. Government will enforce absolute prioritization of salaries payment, essential government operations, including security, peace implementation, and elections. Payments for non-essential claims, contracts, and expenditure will be limited, and recruitment across government institutions will be temporarily halted, except for clearly justified critical needs. This will be done in collaboration with the Ministry of Public Service and other relevant institutions. Accordingly, government is undertaking revenues or revenue enhancement measures that include the oil sector reform, introduction of value-added tax, and expansion of non-oil revenues that will include review of EPSA and SOFA agreements, and the cancellation of non-statutory tax exemptions. Together with the Bank of South Sudan, we shall work on alignment between fiscal and monetary policy that will address the liquidity-related issues, treasury single account, foreign exchange market management, and financial sector reforms. We shall also work with the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation to enhance the welfare of our diplomatic missions. And in that regard also, the economic cluster will focus on building private sector, extending support to SMEs, maintaining a strong relationship through public-private partnership. We shall also focus on agriculture, livestock, fisheries, tourism, wildlife, agro-processing, as well as mining. Trade facilitation, export promotion, and value addition initiatives will be advanced in collaboration with the Ministry of Trade and Industry, focusing on high potential commodities such as sesame, gum arabic, and other export-oriented products. Implementation of this policy will be anchored in a strong government and coordination mechanism, inter-ministerial arrangement, under economic cluster, with regular reporting, of course, to the Council of Ministers. The economic stabilization and structural reform policy is a Council of Ministers endorsed policy framework. It represents a deliberate program of adjustment, enhancement, and rationalization designed to stabilize the economy, protect livelihood, and lay the foundation for sustainable and inclusive growth. I would like to tell the members of the press and the public that government is committed
not only to policy articulation, but to disciplined implementation, transparency, and accountability. I thank you. Well, that was Minister Barnaba Baka Achol speaking at a press conference. The minister said the government will also introduce revenue enhancement measures, including oil sector reforms, the introduction of value-added tax, expansion of non-oil revenues, and the cancellation of non-statutory tax exemption. Now, on parts of economic reform, the minister also encouraged the public to collaborate collaborate with the government and other institutions to improve the economy. More in this following speech. The cash liquidity related issues are questions that can be answered by the Bank of South Sudan, but I would say we have issues that is affecting our economy and the circulation of money. And you can cite so many reasons, maybe related to cross-border trade. Money has, the fiscal cash has cross-border to other countries like Sudan. You can say the damage, the hoarding, people are keeping money at home because maybe lack of confidence in the banking sector. There are so many issues in the banking sector that are being addressed currently by the Bank of South Sudan, and the Ministry of Finance and Planning is supporting those measures so that monetary policy and fiscal policy align themselves in making the reform actually possible. The only problem we have is patience. You know, you ask me to do reforms and you expect results tomorrow. This is not possible in economy. We announce policies as we have done now, and then we put down measures to implement those reforms. It takes a while to see the results. It takes a month to receive a salary. It takes 3 months to announce how much we have collected from non-oil revenues. It takes 6 months to import implements for agriculture. It takes 1 year to make sure that we have produce, and it takes 2 years to make sure that the balance of trade between us and Uganda has been balanced. So we urge the population to be patient while we implement these reform programs. It is not a one-day event. It is a process that we must be committed and commit all of us together to make sure that we help our economy to recover. Please, if you are renting your house in USD, help the government convert to SSP. If you are sending to Uganda in USD, try to buy shilling from the border, from anywhere, and send in shilling. There are measures that you can do as a citizen to help our economy grow. If you know someone who is holding money at home, report to police so that this money are recovered back to the banking sector. There are things that we must all work together in actually achieving the reform. It is not the work of the Minister of Finance alone or the Bank of South Sudan. It is our collective responsibility as citizens to work together to make sure that we have our economy improved. For instance, employment. Everybody is eyeing public sector to get employment, or oil sector to get employment. Instead of creating a small business for yourself, instead of going to the free-frays of the town, go and cultivate. You know, there are activities that we can do as youth, as citizens, as responsible citizens, to make our economy great. So let's work together in collaboration with government, with NGOs, with revive our economy. I think we can do it together, but not in isolation. Nobody can do it alone. Thank you. Nam, up to here, let's now have a break. When we come back, you'll stand a chance to call us and share your thought about this economic stabilization process taken by the Ministry of Finance and Planning together with relevant ministries. Real people, real stories, real music,
real radio. This is iRadio, your eye on South Sudan. For news and the music, keep it iRadio. It's a Baghdad Diamond Wenisuma iRadio على نمرة التليفون 0911-986-986 أو يرسل رسالة على نمرة 0913-986-986. Yes, what's your take as we learn that if you are renting a house in USD, help the government convert that to SSP. Meanwhile, those who also sending money across do that. In, for example, Uganda, you use Uganda shilling, and these are the measures that can help our economy grow, and more especially those who also are hoarding money at home, that you are to report them to police. And what's your take? 091122986986 وبدأت بقول شنو ناس القال بخوتوا إيجار بدولار لو في طريقة خوتوا برو بباوند زي ده برو ايكونومي بتنا بخون قوي وناس الكماندر أو القروش بارا أو بخون كويستا بعملوا في حدود وكلمات كتير. نسمع من ده راديو. مدرمة جمع أستاذ تولفوك. absolutely كيف ما بطل زولي. أنا مستمعين ومستمعين كلهم متصلين. نعم. برنامج ده برنامج جميل. لكن عشان شنو؟ لأنه يعني جنوبين شال الحاجة زمان كان دولار زاير وإننا شالوين بطريقة ما ممكن نشيله. لأن أصلا لو أنت تمشي أنت تسأل حاجة في السوق تقول ده بكم؟ ده $100 $200 ولا $2000 يعني على حاجات زي ده ما ممكن عشان أنت تسأل حاجة بالقروش ما ممكن يعني قاعدين قبل ما قاعدين نشتغل فوق لأنه أصلا تلفونات تاجت اللمضي يعني لو أنت تمشي دكان بقول لك ده $200 $400 $500 وبعدين لو انت تعمل قارن عشان تعمل قارن وبعدين بقول جيب 750 جيب 800 جيب كم يعني حاجات زي دي جيب مليون. لكن لو اننا قاعدين نشتغل بالقروش بتاعنا كان افضل من شديد لانه القروش بتاعنا ده يعني يكون قوي. الحاجه يقل قروشنا يكون بالبيت يا هو اننا ما دايرين عشان نشتغل لانه لو زول البام الايجار في الدكان في البيت بقول ده الايجار بكتب في هنا ده في اليافطه ده يعني شهر $100 شهر $200 وبعدين لو زول هجي بقول هاي شهر $200 لكن لو انا بعمل بالباون بالكده وبالكده 800 900 كيف يعني ده لا حاجات زي ده ما ممكن. لو يكون بتاعنا شهاده في الكلام ده ما ممكن عشان يكون تماما بعدين يعني ما زي زمان لكن بكثف يعني بعمله برا عشان يكون الاقتصاد يكون في النص. لو الاقتصاد بتاعنا يكون في النص افضل من شديد. نمرة 2 للناس لازم يعني يكون عامل برنامج. انا صار البرنامج ده بيجي من هناك لو انت تمشي في البنك المركزي بقول هاي $100 بكده $100 بكده يعني داير يشتري حاجه بقول ده $100 لكن لو من حاجات زي ده عشان بقول لا لو زول بيشتري تعمل بالباون لو زول بعمل عشان انت تعمل ايجار بعمل بالباون لو انت تعمل اي حاجه تعمل بالباون عشان ده القروش بتاعنا وقاعد معنا في البنك المركزي الجنوبي يعني يكون اصلا من شديد. لكن يعني اننا بيتكلم زي ده اننا قاعدين نتكلم زي ده لكن لو انت تمشي هناك في السوق تلقى ناس لسه شغالين $100 زول بيتكلم بيقول ده $100 نعمله كيف؟ إذا يكون يعمل برنامج ويعمل قانون ده لو حاجة فوق قانون أفضل من شديد لكن الحاجة ما فوق قانون يا هو أننا بزيد المشاكل بتاع الجنوب ده لأن الانتصاد بتاعنا ده أننا قاعدين بتاعنا قاعدين فوق الانتصاد ده أننا جنوبين لأنه ما في زول بيتعامل بالعملة بتاع الجنوب. نعم شكرا. الناس بتقبل للدولار. نعم. ده كلام ما ممكن. هذا في أوروبا زول بمشي في أوروبا الأوروبيين بيشكل بيورو
ما بنشغل بدولار واسا يورو بقى خالي من الدولار وعشان كده لو أننا أفارقة يشغل بالقروش بتاعنا ممكن عشان يكون الاقتصاد بتاع أفارقة يكون تماما شوية هذا ما في دولة يكون أفضل في الاقتصاد في الدولة المجاورة أفريقيا دول. نعم. عشان شنو؟ عشان أننا ما عندنا الحب عشان حب الهملة بتاعنا ده. نعم شكرا جزيلا أستاذ توفيق وسط مشاركة. A couple of your messages via our Facebook page. Francis John Andriano joins us live from Wow, thank you. Luala Dut joins us live from Gumbo here in Juba. And then Mr. K. Light. Hello everyone. Thank you for your concern. And then Quad. Thank you as well for your message. Gama Benjamin joins us live from Wow. Then Angui Ustaz from Wow as well. Keep those messages coming. Let us know where you're watching the show from, and at the same time you are take about our talking point. Mushkila asi nina shilo misal tamatim basal sementi benzin udel kulu de juzu min hajat البيات لا من دول البرة تانين بكون في يوغندا في كينيا في إريتريا في صوماليا تانين في دبي لين إيجار كمان بيجا داخل جوبا إن ذاته بيجي كلاس بدولار ثي بيتا بقول شنو هو يا حكومة بقول نعم هلا بتكون دور عشان كيف في إيكونومي دبر ناس بيرخبوا هاي راديو. نعم. Good evening sir, how are you? Naam, your name and where you calling from? Go ahead, Panyang. Okay. Moto with information. But when in the Minister of Finance is talking about the reforming, he asked the public to help them to reform the economy. How can public help reform the economy? Yeah. I want to add my point. Go ahead. With this point. Yeah, my point is Minister of Finance is supposed to engage the Minister of Agriculture, because agriculture is a backbone of the country. When you need to reform the economy, is supposed to work with the Minister of Agriculture, and also it's supposed also to talk with the Ministry of Defense and Ministry of National Security, because some places have the insecurity. There is no proper place can we make garden without the war. So it's supposed to ask the Ministry of Defense and Ministry of National Security to bear the insecurity of across the country, so that we are citizens, we are going to cultivate. But we cannot cultivate without proper security. I got you right, Panyang. Thank you for sharing your thought with us. Hi, Radio. Hi, Radio. Hello, Madara James, مساء الخير. مساء النور لازاروس. كيف انت كويس؟ الحمد لله. كيف مدينة واو؟ مدينة واو قاعد سما يا مدارا جيمس. خبر جميل. جوبا سكون لادي جو عجيب. والله ده مشكلة كبيرة والله. بقى ذات في طريقة شاتلكم مسوق تسوق ده بقى قوي كمان. هذا بقى ما بسوق. نعم. مدارا جيمس. ده حاجاتكم ده حاجة كويس، لكن المنزل هذا هو بعمل هاي ده حكومة. حكومة بتاعنا ما بجيب بضاعة عشان ينزل حاجات في السوق. حكومة يعمل نزل حاجات، ما بيجي يجيب يقول حاجات ويجي يبيعوا بمسكين بطريقة كويس عشان المسكين يلقوا حاجة سما. دولار ناس كنت بعلو ده بعد 100 جنيه زي 100 جنيه بتاعنا ده، لكن أني أعرف إن الدولار فوق بقى يعني بقى مهم. لكن ما مهم ده 100 جنيه زي 100 بتاعنا ده، أني ما خيرنا قروش بتاعنا. ونينا هذا نجيب تابع بكفونا. حكومة يفتح مشاريع ويجيب بضاعات وعشان ينزل حاجات في السوق. لو بقى زول ده برلمان بقى جار ببيت كمرة بتاعه هناك عنده عربية بتاع خضار و5 كيت في العربية
جردل بتاع خضار براو وجردل بتاع سمك عرقو براو وجردل بتاع لام ني براو وجردل بتاع سمك ني براو وجردل بتاع قدقدي مع كولوبيا اهتزاز بيجي كيف والدولار بيجي بهذه الطريقة ثانية واجاد هذا كمل من هنا ده كله يا بجيب طاب لنا يا مدرسة جيب نية بطاب بس وما في حقيقة نية كأنه تجاني ماشين بو سو نينا زي هاي كده بس في دار بتاعه بدقوق بيجاي بجروق بيجاي نية بقى ميانين هذا في بتاعنا وين نراقبه سو نية تعبانين لا ده طريقة ده مدرسة جيب نعم شكرا لازروس نعم لقانا أخونا لازروس اي راديو Yes, I ready. How are you? تمام community advisor من Jungle State Board. Yeah. Let me give you a great thanks because you brought up a good topic. And those topics you brought up can open our eyes and can let us know what is going on in our state. Thank you. Now, we need to reform our economy or transforming our economy is to stop foreign advice, foreign thought. If we stop it, is whereby our economy will go to the level where we can let our 1 pound work. Now we allow a lot of ideas from foreign people. And that is why you see there is a lot of crisis in South Sudan. Because we are incited by foreign people. Now, dollar has gone to the level where we cannot afford. And there is no law whereby to let the dollar go down up to the level where we need. Because the foreign ideas we used to follow. When we want to transform our economy, we must to set up the law. The foreign currency will not work in the country, whereby we will be using only one currency. And if you want to change dollar, it will be the fixed amount known by the government. If it is 2,000 pounds, it must be 2,000 pounds from black market and from the government. It must be. That is the law. And we set up agriculture, whereby things come from foreign countries like Uganda and Kenya, must be stopped, and we can produce our own food. We have knowledge, and we have no action for doing those things. But we're supposed to use our knowledge in action. So, although Jesus comes to be the minister for finance, we don't think we can transform the economy of South Sudan unless we stop the foreign ideas and we stop a foreign currency to be used. So that is what I suggest from that. And I know people of South Sudan, they are very well in talking, but in action, they are very poor. Let them do action to be excellent. Thank you, community advisor. Let's walk the talk. Hi, radio. Madrama James Lino. Yes, sir. Joseph Kwaji Milawani. Marab tani mara. Topic ya kwa shirika kalam beto economic. Naam. Also how anna be transfer economic bitana also begati anna bar to for gun and gun for gina kadua kani deke. Madrama James. Ana ket hajat desid bebes kalam beta security.
security ahal iya haja kulu anna kander 1 pound kede satal wanna kander central bank jadi produce ringat guru albu ko ring de lo total tis ja albega paga full ga bega mafi udrubu sila bega mafi yani yedo biga fi belet pito biga beano sila be geru le molodo sila geru le sunu le pas geru le sator ya ta kasar lakin na sade kalanta zikiri gide ya jibran na mushkila fi economic kitana ala sabu fi dakil dawla kamana yatani na sanna de yani eta bidigo be shuya group bida petrol wala be shuya group tanan all revenues de min anna biyo tractors Madrama James ya national government de sara for tractors wala le state instead de sara pour le county de mandal sal famulo that to said de vede yara baden anna bikundi national la de zera international Madrama international bija ke nasal bishigi nasal gwenwende awe bora foroje la koma de kun zera international bora le state aya gabana body karal aya state president body karal aya gabana state people produce akel bora le state body karal le county commissioners bora body karal الناس بتوع كل بيشتغلوا أكل بيجان من بوما ليفل فيام من فام ليفل لكاونتي أنت بيجي أكل ليه أما دراما جميل من بوما لا بيلموا لي فيام بيلموا لي هيكولا كاونتي بيشيلوا في ستيت في سكرتيريا بيشيلوا في ناسونال أكل ده تودي أكل كبير حتى كلاب كان نجات بيكون سمان في سكر لكن ده كله سوري insecurity anna kanjibu anna kanabo an security anna jibu security al pues yedda gol sunu ajedda gol besit yala suya bursa al fide anna masala bi hibbu bi etat wanna birudu b6 na birudu araban modelat akanna mar gale anta ma ko nambar ka bi etat de gaso anna kan geru bi etat de le trakta ana ke economic zala bi improve naam shukran Joseph yalla lia nasi ya luzir gad bin nashid min nas bardo dokolais lo eta der bukon biu haja stamero pound nishelo ijar finance تقريبا قاعد بدافع إيجار بكون $500 $1000 وديلو بكون لانلود شيلو كاتوا ولا لانليد شيلو كاتوا عشان قال نازل يدافع قروزه بباوندز تم تاكد باوندز بارو في بانك ولا باوندز بارو كمان في دين بتا تجارين بلغو ولا لا وبدا بيعملوا شنو طبعا قروش بتا جنوب السودان ويا باوندز ما دولار لكن ناس بيجا بيهيب دولار زيادة أكتر من باوند يعملوا شنو هاي راديو كذا جيمس ما بطالي ستيفن كيف شركات شركات تمام هو جماعة نعم شكرا جزيلا لا يا جيمس أول حاجة قدم وحدة بلدنا زي هو في الواقع السبب بتاع الشكله الاقتصاد بتاعنا وقع في الواقع سبب القيادة بتاع البلد المسؤولين كله يا هو جنوب السودان بقى مر بالظروف ده ومواطنين يا هو تعبانين زي يوم الليلة دائما يعني البلد لو يديروا لازم يشوفوا المحلات البضر الناس مشكلة بتاع الدولار ده الشكل يا هو جابه بلد يعني ما فيه سلام وانت اقتصادك لو وقع خلاص اي حاجه في بلدك بيكون غالي واي حاجه بيشتغل بالدولار يعني احنا عملتنا ما بقدر بنافس لانه يعني هنا ظروفنا تعبان وبلدنا ما في سلام ونحن كمان ما عندنا حاجه نستفيد منه في البلد عشان شنو نقوي اقتصادنا
او نقوي الاسواق بتاعنا المحليه او المواطنين يعني ما يتعرضوا للبيع الغير ممكن من التجار اللي في السوق. طبعا التجار هم بيجيبوا حاجات من برا ونحن معتمدين للتجار ومعتمدين لحاجات اللي بيجيبوا برا. نحن ما عندنا حاجه من بلدنا مستفيدين منها، نحن مستفيدين كله من حاجات البرا. عشان كده الحاجه ده كله بشكل في جميع انحاء بتاع البلد، كان في ايجار، كان في شنو، كان في حاجه. الحاجه ده بكون بيصير ما بيصير بتاع عمله بتاع البلد، بكون بيصير بتاع عمله اجنبيه. الدولار هسه بقى يعني الدولار هسه بقى يرفعوه فوق، وانت ترفع حاجه فوق حاجه بشر، لكن ترفع عليك حاجه فوق حاجه ده بيجي بدمرك. هسه زي ما الناس كلهم مستخدمين الدولار هسه يا اخو مشكله في البلد كبيره. نعم. والحاجه دي عشان يزخوا لازم يزخوا بالسلام. شكرا جزيلا ستيفن اي راديو. نعم الهادي أنا بودي بس فرصة لمخالمة في 30 ثانية وسط زمن يلا بعدك أنا بيمشي توال في عناوين بتاع أخبار اي راديو. اي راديو. نعم. مساء النور. معلش صوتك كل ما اسمع اي راديو. الو. نعم. ده سانتو يا ويل. سانتو في 30 ثانية وسط أخبار قدم رأيك شنو؟ كويس مدرجة مزمن ده نقول شنو؟ طبعا دولار ده أقول له أكيد عملنا 100 سنة. دولار ده ما بنزل ليه؟ لأنه الحاجة اللي يقوموا دائما الحاجة ده بكون صعب. لأنه أصلا لما تمشي في السوق أنت قاعد دور ساكت بقولوا تعال بجاي ما في دولار بقوموا في السوق يا جماعة. دولار ده بقول في سنترال بانك والسنترال بانك ياهو بيشوف دولار ده ما كيف. نعم. لو بنزين ما فوق بزيد، لو دهب ما فوق بزيد ده ياهو. شكرا. لكن ما بقوموا في السوق. شكرا سانتو. نعم هذا سانتو يكون آخر مكالمة بتاعي في الزمن بتاعسا لهادين إن جينا توالي في آخر مناقشة بتاعنا بتاع فاست تاور نان ماشين في عناوين بتاع أخبار يلا بعدك أنا بيرجع معكم في تقديم مدرما جيمس.